Renaissance culture had a great impact or great influence on the literatures of Elizabethan period. So, before learning about the history of literature during Elizabethan period, we have to learn what is Renaissance and the features of Renaissance cultures. So, in this video, I will discuss about the features of Renaissance culture. What is Renaissance? The developments and the features of Renaissance culture. Okay, so let's get started. The word Renaissance. You have to note the spelling properly. RENAISSANCE, কারণ অনেকেই মানে এই স্পেলিংটা মানে ভুল করে থাকে, ওর জন্য স্পেলিংটা অবশ্যই নোট করতে হবে তোমাদের। ওকে, the word Renaissance is usually used to describe the rediscovery of classical Roman and Greek culture in the late 13th and 14th century and the great pan-European flowering in art, architecture, literature, science, music, philosophy, and politics. The word Renaissance means rebirth. It has been interpreted as the epoch that made the modern world truly modern. But the term Renaissance was never used during the period itself. এটা কখন এই ওয়ার্ডটা ইউজ হয়? এই ওয়ার্ডটা 19th সেঞ্চুরিতে যারা হিস্টোরিয়ানরা ছিল তারা ওই ডেভেলপমেন্টকে, ওই 15th সেঞ্চুরিতে যে কালচারাল ডেভেলপমেন্টটা হয়েছিল সেটাকে বোঝাতে গিয়ে কিছু তো একটা ওয়ার্ড দিয়ে এক্সপ্রেস করতে হবে, সেটা বোঝাতে গিয়ে রেনেসান্স এই ওয়ার্ডটা ইউজ করেছিল। ইভেন তোমরা যদি আমাদের বাংলার হিস্ট্রি পড়ো, তো আমাদের বেঙ্গলের হিস্ট্রিতেও কিন্তু 19th সেঞ্চুরি কে বাংলার নবজাগরণ রেনেসান্স হিসেবে অভিহিত করা হতো। কারণ কি, এই টাইমে অনেক কিছু মানে লিটারেচার অনেক প্রডিউসড হয়েছিল, তারপর নানা ধর্ম সমাজ অনেক কিছু ক্ষেত্রে একটা বিপ্লব ঘটেছিল। রেনেসাঁ তারা একটা নতুন সবকিছুর ক্ষেত্রে একটা বিপ্লবকে বোঝানো হয়, তাই না? একটা সবকিছুর ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন। তখন আমাদের বাংলাতেও এই একই মানে ঘটনাটা ঘটেছিল। তাই ইউরোপিয়ান পিরিয়ড রেনেসাঁর সঙ্গে তুলনা করে সেই পিরিয়ডটাকেও কিন্তু রেনেসাঁ হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। তবে যাই হোক, এই রেনেসাঁ অ্যাকচুয়ালি মানে কবে এটা স্টার্ট হয়েছিল এটা নিয়ে কিন্তু খুব বিতর্ক আছে। বাট most of the historians agree that it began in Italy sometime in the late 13th century with the decline in influence of Roman Catholic Christians doctrine and the reawakening of interest in Greek and Latin texts by philosophers such as Aristotle, Cicero, and Seneca, and historians including Plutarch, and poets such as Ovid and Virgil. One spur was the fall of Constantinople, which is modern day Istanbul, to the Turks in 1453. In 1453,
the Turks destroyed Constantinople, modern day Istanbul. You all know the large Roman Empire was divided into two parts, Eastern Roman Empire and Western Roman Empire. Western Roman Empire মানে 5th সেঞ্চুরির লাস্টের দিকে সেটা ধ্বংস হয়ে গেছিল, কিন্তু ইস্টার্ন রোমান এম্পায়ার তখনও চলছিল till 1453 when the Turks destroyed the Constantinople. Constantinople was the capital of Eastern Roman Empire. It was destroyed by the Turks in 1453, which encouraged many scholars, especially Greek scholars, to flee to Italy, bringing printed books and manuscripts with them. The extraordinary flowering in visual art that occurred in the great Italian city-states of Florence and Venice in the early 16th century, including artists such as Leonardo da Vinci. You are all familiar with him, with his name. Michelangelo and Raphael was another. Yet another was Johann, মানে যে আর কি ঘটনাটা আরো ইন্সপায়ার্ড দ্য রেনেসা, অ্যাকচুয়ালি সেই ঘটনাটা হচ্ছে জোহান গুটেনবার্গ ইনভেনশন অফ দ্য প্রিন্টিং প্রেস অ্যারাউন্ড 1450, which enabled books to be mass produced in the Western world for the first time. Another factor which aided in the spreading of Renaissance culture was the increase in trade and economic activity. Actually, it was a transnational movement which came to touch every country, not only Italy but every country of European continent. Another factor which aided in the development of Renaissance culture in the countries of European continent was spreading of education. প্রিন্টিং মেশিন আবিষ্কারের পর থেকে আস্তে আস্তে এডুকেশনেরও মানে দ্রুত অগ্রগতি ঘটতে থাকে। Actually, education was a driving force. Encouraged by the increase in the number of universities and schools, another movement that began in Italy. Gradually, the concept of a humanistic curriculum began to solidify, focusing not on Christian theologies, biblical texts which had been pored over in medieval seats of learning, but the curriculum focused on classical humanities subjects such as philosophy, history, drama, and poetry. School boys, mainly boys, few girls, were permitted to receive an education during this period. They had to learn Latin and Greek. The texts of ancient Greek and Latin
could be studied in the original languages. সেই যে গ্রিক অ্যান্ড ল্যাটিন বুকগুলো সেগুলো আমরা যেমন ইংলিশে ট্রান্সলেট করে আমরা ট্রান্সলেটেড ভার্সনগুলো পড়ি, সেই টাইমে কিন্তু সেটা ছিল না। সেই টাইমে গ্রিক ল্যাটিন জানা মানে ওয়াজ ভেরি নেসেসারি। প্রিন্টেড টেক্সট বুকস অ্যান্ড primers enable students to memorize snippets from quotable authors, sharpen their use of argumentative rhetoric, and develop an elegant writing style. সো আমরা দেখতে পাচ্ছি 16th সেঞ্চুরির ফার্স্টের দিক থেকে আস্তে আস্তে অন্যান্য ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজগুলোর মতো ইংল্যান্ডেও কিন্তু রেনেসাঁর রং কিন্তু লেগে গেছে। তার বড় প্রমাণ হচ্ছে সেখানে তখন আস্তে আস্তে গ্রামার স্কুল এস্টাবলিশ হতে থাকে। গ্রামার স্কুল নাম শুনেই বুঝতে পারছো সেখানে ভাষা শিক্ষা, মেইনলি ভাষার সেটার গ্রামার, গ্রিক, ল্যাটিন অ্যান্ড অবভিয়াসলি ইংলিশ, সেটার গ্রামার এবং এই ভাষা শিক্ষা, রেটরিক, এইগুলোর শিক্ষা দেওয়া হতো। ওই জন্যই হচ্ছে নাম গ্রামার স্কুল, যেগুলো আগে ছিল না। আমরা মিডাইভাল পিরিয়ডে দেখেছি যে পুরো ইউরোপ মানে একটা অন্ধকারে, গভীর অন্ধকারে চলে গিয়েছিল, কারণ অবশ্যই প্রচণ্ড ক্যাথলিকদের গোঁড়া ধর্মাচরণ, তাদের করাপশন, কুসংস্কার, এইগুলো মানে ক্যাথলিক চার্চের এমনই পাওয়ার বেড়ে গেছিল যে তাদের বিরুদ্ধে প্রোটেস্ট করার মতো মানুষের শক্তি ছিল না বলতে তারা সেসব জানতেই পারতো না, কারণ আগে প্রিন্টেড টেক্সট বুক ছিল না, বাইবেলে অ্যাকচুয়ালি কী লেখা আছে সেটা জানার কোনো ব্যাপার ছিল না, মানে যারা প্রিস্টরা যেটা বলছে সেটাই ঠিক এরকম ধরে নিত। এবার যখন প্রিন্টেড টেক্সট বুক যখন আসতে থাকে তখন মানুষের হাতে হাতে বাইবেল পৌঁছে যায়। এবার তারা জানতে পারে যে বাইবেলে অ্যাকচুয়ালি কী লেখা আছে সেটা বুঝতে পারে। তখন তাদের মনে আস্তে আস্তে তাদের মধ্যে আর কি জ্ঞানচক্ষুটা খুলে যায় আর কি। তারা আস্তে আস্তে ভাবতে থাকে তাহলে আমরা এতদিন ভুল বুঝে এসেছি, ভুল শিখে এসেছি, আমরা যেগুলো জানতাম সেগুলো ভুল। আস্তে আস্তে মানুষের মধ্যে চেতনার উদয় হতে থাকে। This Renaissance period was also the period of Reformation. During the early part of 15th century and 16th century, European society was still overwhelmingly Roman Catholic. Yet, the writers and thinkers now in vogue came from classical pre-Christian times. The clash was made more obvious in 1517 when a renegade German friar called Martin Luther, appalled by corruption in the church, launched a protest movement against Catholic teachings and their corruption. He raised his protests against Catholic teachings, corruptions. Luther argued that the church had too much power and needed to be reformed, and promoted a theology that stressed a more direct relationship between believers and God. এতদিন প্রিস্টরা মিডিয়েটরের কাজ করছিল, বিটুইন গড অ্যান্ড মেন। সো
মার্টিন লুথার অনুভব করলেন এই যে এরকম মধ্যস্থতা চলছে এইটা ঠিক না। উনি যেটা প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদ যেটা গড়ে তুললেন, মতবাদ ঠিক না, রিফর্মড ভার্সন অফ খ্রিশ্চান থিওলজি ইউ মে সে, এটা কোনো নতুন ধর্মীয় মতবাদ নয়। যাই হোক, সেখানে তিনি মানে একটা ডাইরেক্ট রিলেশনশিপ বিটুইন বিলিভার্স, খ্রিশ্চানস অ্যান্ড গড, এই কথাটার উপর জোর দিলেন। তিনি আর একটা জিনিসে জোর দিলেন যে বাইবেল শুড বি অ্যাভেলেবল নট জাস্ট ইন ল্যাটিন স্পোকেন বাই দ্য এলাইট বাট ডেমোক্রেটিক্যালি অ্যাভেলেবল ইন লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজেস। এখন তো জানি আমরা প্রায় বিশ্বের সব ভাষাতেই বাইবেল রয়েছে, কিন্তু সেই টাইমে বাইবেল কিন্তু শুধু ল্যাটিন ভাষাতেই ছিল, কারণ ল্যাটিন হচ্ছে একটা রয়্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ, নোবেল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে দেখা হতো। সো লুথার কী করলেন? হি পাবলিশড a German translation of the Bible in 1534. ওনার জার্মান ট্রান্সলেশনের সাথে সাথে তোমরা তো জানো যে প্রিন্টিং মেশিন তো এসেই গেছে, সঙ্গে সঙ্গে ফ্রেঞ্চ, ইংলিশ এবং আদার ল্যাঙ্গুয়েজেসেও কিন্তু বাইবেল ছাপানো হতে থাকে। In turn, this reformation increased literacy rates. Literacy rates mean more people had access to education, new thinking and new philosophy. কিন্তু এই যে প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদ যে উনি গড়ে তোলেন, এটার পলিটিক্যাল দিকটা মোটেই ভালো ছিল না। অচিরেই ক্যাথলিকদের সঙ্গে প্রোটেস্ট্যান্টদের একটা জোর সংঘাত বেঁধে যায়। সেটার ফল মানে সেটা আর কি বলবো, ইউরোপিয়ান মানুষকে মানে বিধ্বস্ত, কনফিউজড করে তোলে, মানে কোন দিকে যাবে আর কি। I will discuss how did the Renaissance affect culture. The Renaissance affected culture in various ways. In painting, sculptures, and architectures, Italian artists such as Leonardo da Vinci, Michelangelo, and Raphael experimented with naturalism and perspective and pushed visual form to more expressive heights than had ever been witnessed. Writers such as Boccaccio, Petrarch, and Montaigne used insight gleaned from Latin and Greek texts to develop literature that had the polish and elegance of classical authors. Composers including Palestrina, Lassus, Victoria, and Gabrieli experimented with interweaving polyphony and richly colored harmonies, far more formally complex than their medieval antecedents. Political thinkers such as Machiavelli, a renowned politician during that politician, we will not say politician but political philosopher. He honed a statecraft based on realpolitik, while thinkers such as Galileo and Francis Bacon stressed the importance of science,
science based on real world experiment and observation. The fact that so many of these people, scientists, artists, were polymaths. They were skilled in different fields such as music, as well as art, writing, as well as science, in itself testament to Renaissance attributes to life and learning. তো আমরা আগেই বলেছি ইংল্যান্ডে কিন্তু রেনেসাঁ কিন্তু অনেক পরে এসেছিল, যদিও ইটালিতে তার প্রায় 100 বছর আগে স্টার্ট হয়ে গিয়েছিল। এবার আমরা যদি ইংল্যান্ডের বেসিসে রেনেসাঁর এফেক্ট নিয়ে আলোচনা করি, তাহলে আমরা বলতে পারি লিটারেচারের ক্ষেত্রে কি কি অগ্রগতি, কি কি ডেভেলপমেন্ট ঘটেছিল সেটা যদি আমরা প্রিসাইসলি আলোচনা করি। Some courtier poets such as Sir Thomas Wyatt, Sir Philip Sidney, and Edmund Spenser transformed Italian forms into richly flexible English verse. Actually, they introduced the forms of sonnet, যেটা আর কি ইটালিতে প্রথম হয়েছিল পেট্রার্ক এবং অন্যান্যদের দ্বারা, সেটা তারা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে তারাই নিয়ে আসেন। সুতরাং তাদের নাম তো আমাদের, উই মাস্ট রিমেম্বার দেয়ার নেম ইন দ্য হিস্ট্রি অফ সনেটস। আমরা তাদের নিয়ে আমরা আরও ডিটেলে ডিসকাস করব। আই উইল discuss about them in great detail when I will make a video on the sonnets, Elizabethan sonnets. So don't worry. প্রিসাইসলি এখানে বললাম ওনাদের যে রেনেসাঁর ইম্প্যাক্ট কিভাবে ইংলিশ সোসাইটিতে মানে পড়েছিল সেটার ব্যাপারে একটুখানি বললাম। The great impacts of Renaissance in English society in England was that the Renaissance produced great playwrights of England such as Christopher Marlowe, William Shakespeare, and Ben Jonson. সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ইংলিশ লিটারেচারের ক্ষেত্রে কিন্তু মানে ঝড়ের বেগে একটা ডেভেলপমেন্ট ঘটেছিল, যেটা কিন্তু চসার থেকেই আস্তে আস্তে শুরু হচ্ছিল, কিন্তু এটা যেন ইট অ্যাক্টেড অ্যাজ আ ক্যাটালিস্ট। Renaissance acted as a catalyst in the development of the literature, maturity of English literature. So in this video I have covered every aspects, every features of Renaissance and its impacts on the culture, art, science, etc., etc. So if you like my video, please share this video with your friends, and obviously don't forget to subscribe my channel, and please comment me. Okay, so thank you, goodbye.